హలో హాయ్ గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టార్గెట్ టాక్స్ నానెట్ ఫుడ్స్ అండ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ మీరు చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఆన్ దిస్ SQL and DBMS course, today's topic is about types of databases. Database is a critical part of an application. అసలు మీకు క్వశ్చన్ రేస్ కావచ్చు. వాట్ ఈజ్ ఎ డేటా? వాట్ ఈజ్ database? You can see my previous videos. I clearly explained about all these topics and many more with example. Please check them before reaching here. మనకి ఒక క్వశ్చన్ రేస్ కావచ్చు. అసలు ఏ టైంలో డేటాబేస్ తీసుకోవాలి అనేసి. ఏ డేటాబేస్ మనం యూజ్ చేస్తే మన సొల్యూషన్‌లో హెల్ప్ అవుతుంది అని. అసలు డేటా టైప్స్ ఎన్ని? అవి ఏంటి? సో, మీ క్వెషన్స్ అన్నిటికి ఈరోజు నేను ఆన్సర్ చేయబోతున్నాను. సో, ప్లీజ్ స్టే విత్ మీ బికాజ్ మనం ఈ వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ గురించి అండ్ ఏ టైంలో ఏ డేటాబేస్ యూజ్ చేయాలనేది కూడా చూద్దాం. Let's start our session, that is types of databases. Database systems are categorized into four types based upon the structure used to store data. They are hierarchical database, network database, relational database and NoSQL database. మనం వీటి గురించి డీప్ గా తెలుసుకుందాం. First, hierarchical database. Hierarchical databases organize data into a tree like structure. The hierarchy begins at the root. Data is stored as records which are connected to one another through parent child relationships. Hierarchical database మోడల్లో ఈచ్ చైల్డ్ రికార్డ్కి ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ మాత్రమే ఉండాలి. బట్ ఈచ్ పేరెంట్కి మోర్ దెన్ వన్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు టు రిట్రీవ్ డేటా. ఈ డేటాబేస్లో డేటా రిట్రీవ్ చేయాలంటే ఫ్రమ్ రూట్ నుండే మనం స్టార్ట్ చేయాలి. This model is recognized as the first database model created by IBM in the 1960s. Coming to hierarchical databases example, information management system, Windows registry, XML data storage, etc. ఇప్పుడు మనం అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ hierarchical database ఏంటో చూద్దాం. This model allows you to easily add and delete new information. డేటా అనేది ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, డిలీట్ అండ్ యాడ్ చేయొచ్చు. This model works well with linear data storage medium such as tapes. It supports system that works through a one-to-many relationship. Next, coming to disadvantage. This database can be difficult to maintain and update. ఎందుకంటే ఒక రికార్డ్ చేంజ్ చేసినా మొత్తం డేటాబేస్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అండ్ కెనాట్ సపోర్ట్ కాంప్లెక్స్ రిలేషన్షిప్స్. Next type is network databases. Network databases organize data into a graph structure in which object types are nodes and relationship types are arcs. Each record can have multiple parent and child records. This model was formalized by the Database Task Group in 1960s. ఈ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ అనేది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ని అలౌ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్, వన్ టు మెనీ, మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద ఎంటిటీస్ ఆర్ మెంబర్స్. దీంతో కూడా మనం ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్ అండ్ రిట్రీవల్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇంకా క్లియర్గా నెట్వర్క్ డేటాబేసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ కాలేజ్ database that has two sections, namely classroom and the library. ఆ కాలేజ్ యొక్క స్టూడెంట్స్ రెండు ప్లేసెస్కి వెళ్ళొచ్చు, క్లాస్ రూమ్ అండ్ లైబ్రరీకి. సో స్టూడెంట్ ఎంటిటీ క్లాస్ హ్యాస్ టూ పేరెంట్స్, నేమ్లీ క్లాస్ రూమ్ అండ్ లైబ్రరీ. దెన్ ద క్లాస్ రూమ్ అండ్ లైబ్రరీ హ్యావ్ ద సేమ్ పేరెంట్, కాలేజ్. Let's see the examples of network databases. Network databases are Integrated Database Management Systems IDMS, Integrated Data Store IDS, Turbo Image, Univac DMS 100, etc. Now let's discuss about advantages of network database. It is a simple and easy to construct. The network model in DBMS allows one-to-one, one-to-many, and many-to-one relationships among the entities or members. The data retrieval is faster. ఎందుకంటే ఈ డేటాబేస్లో ఎంటిటీస్ అండ్ డేటా ఇంటర్ రిలేటెడ్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఈ డేటాబేస్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ కావడం వల్ల ఒకవేళ పేరెంట్ ఎంట్రీ చేంజ్ అయినా చైల్డ్ ఎంట్రీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దీని వలన మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది యాజ్ వీ డోంట్ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇన్ రిలేటెడ్ చిల్డ్రన్ ఎంటిటీస్. నెక్స్ట్ come to disadvantages of network database. The network database model is very complicated. In the case of addition, deletion, or update of new entities, the user needs to understand the whole structure.
స్ట్రక్చర్ అనేది కాంప్లెక్స్గా ఉండడం వలన డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఆర్ యూజర్కి కష్టంగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ ఈజ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. మనం ఈ ఫర్దర్ ఎస్క్యూఎల్ కోర్స్లో ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసే ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ అనేవి చేస్తాం. Relational databases organizes data into rows and columns, which collectively form a table. A table consists of attributes, that is columns, and tuples as rows. Tables are related to each other through parent-child relationships. E.F. Codd invented this relational database in 1970. రిలేషనల్ డేటాబేస్ అనేది ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీనిలో మన డాటాని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టేబుల్స్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ఏ కాలమ్స్ అండ్ రో వైస్. సో దీని వలన మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎన్ని డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నా. ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్లో ఒక టేబుల్ నుండి ఇంకో టేబుల్కి రిలేట్ కూడా చేయొచ్చు యూజింగ్ ఏ కామన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ hierarchical structures to organize data. In relational database tables, we have a primary key. ఇది ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ రోలో. టు క్రియేట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ we use foreign key. This foreign key is a reference to a primary key of another existing table. ఈ కీస్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మన ఫర్దర్ వీడియోస్లో చూద్దాం. లుక్ ఎట్ హౌ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ వర్క్స్. ఒక కస్టమర్ టేబుల్ అండ్ అన్ ఆర్డర్ టేబుల్ని తీసుకోండి. కస్టమర్ టేబుల్లో కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్, బిల్లింగ్ అడ్రస్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ అనేది ఉన్నాయి. ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ. వై? బికాస్ ఆ పర్టికులర్ ఐడి మరి ఇంకా వేరే కస్టమర్కి ఉండదు. సో వి మస్ట్ మేక్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ. ఇన్ ఆర్డర్ టేబుల్ వి కంటైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అన్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఐడి యాజ్ ప్రైమరీ కీ, కస్టమర్ ఐడి యాజ్ ఫారెన్ కీ, ఆర్డర్ డేట్, షిప్పింగ్ డేట్, ఆర్డర్ స్టేటస్. ఇక్కడ ఆర్డర్ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఐడి. మనం కస్టమర్ టేబుల్లోని ఆర్డర్ టేబుల్ కస్టమర్ ఐడి ఫారెన్ కీ తోటి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో దాట్ యూజింగ్ బోత్ టేబుల్స్ వీ క్యాన్ మేక్ ఏ ఫార్మల్ రిపోర్ట్స్. మనం డాటాని ప్రీ డిఫైన్డ్ వేలో ఆర్గనైజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో వీ క్యాన్ క్వెరీ ఈజీలీ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ డాటా. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఆన్ DB2, Oracle, SQL Server, etc. Coming to the advantages of relational database. First, categorizing data. Database administrators or users ఈజీగా డాటాని క్వెరీ చేయొచ్చు టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ రిపోర్ట్స్. నెక్స్ట్, అక్యురసీ. స్టోర్ చేసిన డాటా అక్యురేట్గా పిక్ చేయొచ్చు. ఈజ్ ఆఫ్ యూస్. కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్ కూడా యూజింగ్ SQL వీ క్యాన్ యూజ్ విత్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఈజీలీ. కొలాబరేషన్. మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సేమ్ డేటాబేస్ని. సెక్యూరిటీ. డైరెక్ట్గా డాటాని యాక్సెస్ చేసే అవైలబిలిటీ ఓన్లీ లిమిటెడ్ స్పెసిఫిక్ యూజర్స్కి మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. కమింగ్ టు డిసడ్వాంటేజెస్. మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూస్. డెవలపర్స్ టైంని ఎక్కువగా స్పెండ్ చేయాలి టు ఆప్టిమైజ్ ద డేటాబేస్ యాజ్ డేటా గెట్స్ యాడెడ్ టు ఇట్. నెక్స్ట్, ఇన్ఫ్లెక్సిబిలిటీ. రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అనేవి హ్యాండిల్ చేయలేము లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా వస్తే. Lack of scalability. Relational database do not horizontally scale well across physical storage structures with multiple servers. దీనిలో మనకి ఫిజికల్ స్టోరేజ్ అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు సెటప్ ద ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ దిస్. నెక్స్ట్, ఆ ఫైనల్ database is NoSQL database. NoSQL database uses key value, graph, column family, or document data structures to store data. These databases aim for simplicity of design, horizontal scaling, and finer control over availability. NoSQL database అనేవి నాన్ టేబులర్ డేటాబేసెస్. ఇవి డాటాని డిఫరెంట్గా స్టోర్ చేస్తాయి అదర్ దెన్ టేబుల్స్ లైక్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. NoSQL database ఓన్లీ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టైప్స్ కోసమే డిజైన్ చేశారు లైక్ డాక్యుమెంట్, గ్రాఫ్, కాలమ్, కీ వాల్యూ అలా. దీనిలో కూడా మనం డాటాని స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ NoSQL databases. MongoDB, Cassandra, OrientDB, HBase, etc. Advantages of NoSQL databases. Flexibility. Here we can store the data free from fashion without those rigid schemes in tables. Next, high performance. Large amount of data storage. NoSQL database చాలా డేటా సెట్స్ ని కూడా హ్యాండిల్ చేయగలదు. Simplicity and less code. It needs only few lines of code. Next, less maintenance.
This means దీనికి ఏం అడిషనల్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ హార్డ్వేర్ లైక్ స్టాండర్డ్ ఎస్క్యూఎల్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అవసరం లేదు. వీటి వలన ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ కూడా మనకు తగ్గుతుంది. కమింగ్ టు డిసడ్వాంటేజెస్, క్వెరీస్ ఆర్ లెస్ ఫ్లెక్సిబుల్. NoSQL డేటాబేస్లో డేటా స్టోర్ చేయడంలో ఫ్లెక్సిబుల్, బట్ క్వెరీ ఫంక్షనాలిటీలో లెస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇంకా చెప్పాలంటే NoSQL డేటాబేసెస్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేవు, లైక్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ దట్ యూనిక్నెస్ ఫర్ కీస్ విత్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్. This makes them less ideal. If your application requires strict enforcement and unique key values across all records without having to write custom code or configurations each time an end user creates a new record. Less mature. Compared to SQL, NoSQL is less challenging to find solutions to problems. దీంతో మన ఈ సెషన్ని ఎండ్ చేద్దాం. ఐ హోప్ మీకు ఈ సెషన్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్. లాస్ట్ వరకు చూసారంటే నా వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక లైక్ కూడా చేస్తే నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కమెంట్ కూడా చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ దట్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.